Leo tunaendelea tena katika lessons zetu za chemistry. Tunaendelea na topic ya water. Na leo tutaona the water cycle. Anasema water is always on move. Kama unavyojua, water is always on move. Traveling and never ending. Traveling and never ending. Ambayo ina mwisho. Cyclical journey between the earth and the sky. Between earth and the sky. The journey is referred as to a water cycle or hydrological cycle. The water cycle describes the continuous movement of water on, above, and below the surface of the earth. We're on the surface of the earth, above and below the earth surface. Above iko juu, yani water vapor, na below the surface of the earth. During its movement, water is continuously reused and recycled. Kwa hiyo continuously reused, inarudi tena. It also changes its physical state. Ina change physical state from liquid, vapor and ice. Liquid, vapor, ice. Liquid, kama unavyojua, liquid water ina flow kwenye water bodies, kwenye rivers, lakes. Vapor ni ile water vapor after evaporation process, inapotokea pale inakwenda juu. Ice ndio ile clouds, zile za ice clouds inakwenda kule juu, then inakuja kama rain. At a various stage of water cycle, tutaona itavyokuwa. Figure 3.1 is a diagrammatic representation of the water cycle. Tutaona diagrammatic. It shows how the water moves around the earth's environment, changing its form. Hii ni kitu kizuri sana, changes its form, kwamba kunakuwa na liquid, kuna vapor and ice, 3 forms. Na process yake, na katika kitu muhimu kujua katika hii topic, process of evaporation, transpiration, loss of water from plants, inaitwa transpiration, condensation and precipitation, rainfall, snow, hail, fog, smog, etc. Inavyofuata. Okay, tunaendelea. Anasema stage of the water cycle are described below. Sasa tuone stage, tuelewe vizuri kabisa. Heat from the sun. Kwanza tuna source ya heat ambayo ni from the sun, causes water to evaporate from exposed water bodies. Ile sun energy ina heat water bodies. Water bodies kama tulivyosema, mfano ina heat kwenye oceans, ina heat kwenye seas, lakes, rivers, dams na kadhalika. Kwa hiyo ile energy inavyohiti pale inasababisha water to evaporate. Inapofika degree fulani na evaporate. Molecules za water zina evaporate, inakuwa vapor. Hii process inaitwaje? Anasema hapa, this causes inasababisha huge amount of water vapor to float in the air. Kwa hiyo hii ile heating ile kutokana na sun inavyoheat inasababisha water vapor to float in the air. Kwa hiyo kitu cha kwanza asema the vapor rises up. Kwa hiyo ina rise up in the cooler upper parts of the atmosphere. Kila unavyokwenda juu, altitude, kila unavyokwenda juu katika atmosphere, temperature inapungua. Kwa hiyo kuna sehemu inakwenda kunakuwa very cool, ya temperature inashuka sana.
Na ndio maana kila unapokuwa juu kila unapokwenda juu ukilinganisha na usawa wa bahari, sea level wanaita, kila unapokwenda juu temperature inapungua. Juu ya mlima temperature inakuwa ndogo. Kwa inakuwa cooler. Kwa maana kama wanavyosema hapa, the cooler upper parts of the atmosphere, the vapor, ile vapor ambayo imekuwa evaporated due to sun energy, cools and condenses. Kwanza ina condense to form tiny water droplets. Kwa ina form tiny water droplets. Vichenga chenga. Vichenga chenga. The droplets form clouds. Kwa vile vichenga chenga vile vidogo vidogo ndio vinatengeneza clouds, mawingu kwa Kiswahili. Now tunaendelea. Kwa hiyo ndio process namba 1. Kitu muhimu ni ku understand. Kisha understand unaweza explain kwa your own words. Simple. Baada sasa kusha form clouds, anasema the clouds are drifted by wind. Kudrift yani kama kupeperushwa, to drifted by wind. Inakuwa drifted by wind yani. Kwa hiyo inapeperushwa. Anasema they cool further. Kwa hiyo pia zinazidi kucool yani. Zina cool further. And the droplets, na zile droplets vile vichenga chenga join to form larger drops of water. Kwa hiyo kitendo kile na ule upepo unavyo drift vile zinaungana, the droplets zinaungana, zinatengeneza larger drops of water which fall down as rain due to gravitational pull. Kwa ile kitendo cha zile chenga chenga zile droplets vidogo vidogo, kila vinavyoungana vikawa drops vikubwa, vyenyewe vinakuwa na gravitational, inaongezea gravitational pull ile. Kwa hiyo vinaanguka as a rain. On the other hand, kwa upande mwingine, if the air is very cold, kama air ni very cold, inakuwa temperature yake iko very cold, they fall as what? As hail, sleet or snow. Snow sehemu zile za baridi, kwa mfano Europe kipindi cha winter. Rain yani yale maji ya juu ya zile droplets zina fall kama snow, vipande vidogo vidogo vyeupe vidogo vidogo vinaitwa snow. Okay, kwa hiyo hail pia hiyo ndo hail ni pia kama viball vidogo vidogo, navyo vyenyewe vinatofautiana na snow. Snow zinakuwa vipande vidogo vidogo. Sasa vikisha cool vile visnow, kwa mfano visnow zimeshanguka chini, zikicool zile zaidi ndio zinatengeneza kitu kinachoitwa the hail. Kwa hiyo hail, sleet na snow ni solid forms, in short ni solid forms ya water. The whole process is called precipitation. The whole process is called precipitation. Kitendo cha ile water ile inavyo drop zikatengeneza wanaita precipitate. Yani precipitate ni kitendo cha kuform balls zile. Yani solid particles. Yeah. Na precipitate due to temperature. Yeah. Nadhani itakuwa inafahamika. Namba 3, anasema some rain water soaks and reappears as spring.
Kwa hiyo soaks, nini maana neno soaks? To soak kama tunaita, kuna maana nyingi of course. Yani some rain water inapo flow afu ika pass through the rocks, baadaye inatengeneza nini? Springs. Some flows over the ground as streams. Nyingine kama unavyojua streams, mifereji wa maji, na chimba maji yanapo flow inatengeneza streams. The springs and streams feed rivers. Kwa hizi springs na hizi streams zenyewe zina feed river, yani zinamwaga maji yake katika rivers. The rivers flow to the ocean, sea or lake. Na rivers zina flow to ocean, sea or lake. The whole cycle starts again. Baadaye inarudia tena. In short, tutaone katika diagram hapa. Hii ndio diagram ambayo inaonyesha mfumo wote wa water cycle. Hii ndo sun, ndo source hapa. Inatoa energy. Shitoa energy kwenye ocean, sea or lake. Hapa kunatokea evaporation, ambayo ni hapa evaporation. Inatengeneza water vapor zinakuja juu. Huku juu zinatengeneza droplets vidogo vidogo. Sio kutokana na temperatures, ina cool. Kila unavyokwenda juu temperature inapungua. Kwa hiyo inatengeneza cloud. Kwa hiyo hii process inaitwa condensation. Imecondense, imetengeneza droplets vya maji kutokana na temperature imecool. Baada hapo then kunatokea nini? Also hapa kuna kitu inaitwa transpiration. Transpiration ni loss of water from the plants. Plants zina lose maji, sio? Inakwenda juu. Na evaporation kwenye animals, kwenye rivers. Of course, hii evaporation process inavyoonyesha, yani from liquid to vapor. Then condensation kama tulivyoona, ikienda juu kule water vapor ina condense, inatengeneza clouds. Then inatengeneza rain. Sasa ile rain ile ziko za aina tofauti. Kuna rain kama liquid, rain mvua ya liquid, lakini kuna sehemu nyingine ambayo ina drop kama nini? Zina drop kama snow, zina drop kama droplets vingine ambavyo ni nini? Ni solid, vinakwenda chini. Vikifika chini wewe vinayeyuka, navyo vina flow katika stream. Kama ninavyoeleza hapa, streams, rivers, river, yani stream inakwenda kwenye river. River yenyewe inakwenda kwenye lake, underground water na kadhalika. Kwa hiyo hii system ndio inaendelea. Na precipitation kama nilivyosema, precipitation kwamba sehemu ambayo yuko very cool yenyewe ile droplets zile, yani ile mvua inatengeneza droplets, kwa hiyo ina precipitate. Ni kama hivyo. Nadhani itakuwa imefahamika. Okay, kwa leo tuishie hapa, tutaendelea next time.